হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও স্বামীর দেহ কবর থেকে তুলতে দেবেন না লালনের স্ত্রী রেশমা বিবি। সিআইডি ঘটনার তদন্ত করছে, দোষীদের শাস্তির দাবি লালনের স্ত্রীর। আসানসোলে পদপিষ্টের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের। ঘটনায় সুমোটো করার ভাবনা পুলিশের, জেলা হাসপাতালে আসানসোলের মেয়র। পদপিষ্টের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে যাওয়ার পরামর্শ শীর্ষ আদালতের। পদপিষ্টের ঘটনায় দিলীপের মন্তব্যে বিতর্ক, নাম না করে শুভেন্দুর সমালোচনা দিলীপ ঘোষের। দান খয়রাতি মানবতার অপমান, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের। ভাতারে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী কৃষক, ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা, রেল পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। হাবড়ায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের জের, শেষ সম্বলটুকু ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় ক্ষতিগ্রস্তরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে আশ্বাস মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। আবাস যোজনা প্রকল্প নিয়ে সতর্ক নবান্ন, সঠিক তালিকা তৈরিতে জোর রাজ্যের। দ্বিতীয় দফার সমীক্ষার নির্দেশ নবান্নের। মহাসমারোহে মা শারদার ১৭০তম জন্মতিথি পালন, সেজে উঠেছে বেলুড়মঠ জয়রামবাটি। মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ভক্ত সমাগম বাগবাজার মায়ের বাড়িতে। আজ থেকে শুরু ২৮তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। বিকেলে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী, আমন্ত্রিত সস্ত্রীক অমিতাভ সহ বিশিষ্টরা। নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অভিক। শুরু করছি জেলার সারাদিন, আর প্রথমেই নজর রাখবো কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের দিকে। বক্তব্য রাখছেন শাহরুখ খান। That the hospitality and the love that you will get here in Kolkata will be the most memorable. I wish you all a great and happy stay in the city of Kolkata. Cinema is perhaps the most important medium of modern times. From inception, humanity has built its civilization on the expression and sharing of its journey, like cave paintings left behind for us to marvel at thousands of years later. The enduring printed word, or the different forms of traditional theatre that prevailed for centuries across the world. Cinema, and in fact the advent of articulation through social media platforms, have now become the foremost expression of human experience and emotion. The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day, not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes, and religion to better understand each other. Through efforts like KIF, the endeavor is to build a new platform of understanding and break existing prejudices. So let's come together and build a better world for all our future generations through the medium of cinema. And let KIF and Kolkata be the place to start the journey for a new and more inclusive world. Thank you very much, everybody. Have a great evening. It's wonderful to be back here in Kolkata. So, I want to mention, you know, we all work in films. We never get the opportunity to thank the stars behind the stars. So first of all, thank you, Kumar Shanuji, for giving me the voice people think is mine. God bless you. And thank you, Arijit, for making me sound so good. And all the people who work behind the scenes to make all of us look good, except Mr. Amitabh Bachchan. He looks good behind, on the side, in front of the camera, on top of the camera, everywhere. एक डायलॉग बोल देता हूं कोई मैं आपके सामने। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए,
मौसम बिगड़ने वाला है और कुछ दिनों से हम लोग यहां पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Mr. Shah Rukh Khan. Thank you so much, sir. Jundi, we all agree that this year is indeed a landmark year for the state's film sector, as we all have reunited again in this international film festival arena after 2 years of struggle. We feel extremely proud to celebrate the 80th birthday of the living legend, Mr. Amitabh Bachchan, in this festival as a very, very special category. We shall screen his films, exhibitions on his work in film industries all over. জামাই বাবু, আপনি ভেবেছিলেন যে জয়া দিদির সাথে চুপকে চুপকে চুপি চুপি নিজের 80th বার্থডেটা বম্বেতে সেলিব্রেট করে নেবেন, কিন্তু সেটি হবে না, কারণ আজকে আমরা সকলে দেখছেন তো সবাই এখানে উপস্থিত আপনার বার্থডে সেলিব্রেট করার জন্য। তাই জামাই বাবু প্লিজ আসুন, কিছু বলুন আমাদের। আমরা 2 বছর ধরে অপেক্ষা করেছি আপনার কথা শুনবো বলে। Ladies and gentlemen, a big round of applause for the one and only Sri Amitabh Bachchan. हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। His Excellency the Governor of West Bengal, Mananiya Mukhyamantri Ji, colleagues and friends on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen. 3 বছর কিভ আসতে পারিনি, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তাই অনেক কষ্ট হয়েছে। মমতা দি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আবার আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন, এখানে আবার আসার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। কলকাতা আবার ভালোবেসে ডাকার জন্য। কলকাতা আমার বাড়ির মতো, আপনাদের জামাইবাবু জীবন ভর আপনাদেরই জামাই থাকবে। A great joy for me to be here after 3 long years at the inauguration of yet another edition of Kolkata's prestigious International Film Festival. The festival, ladies and gentlemen, has always celebrated the inclusive spirit of cinema beyond the confines of what Gurudev Rabindranath Tagore called narrow domestic walls. I salute you, Kolkata, for giving me my first job. I salute you, Kolkata, for giving Jaya her first film in Mahanagar, directed by Satyajit Ray. But most of all, I salute you for your artistic temperament that embraces the essence of plurality and equality. This is what makes Bengal so special. আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই আমার আন্তরিক মনোকামনা। The pandemic, ladies and gentlemen, has indeed been ruthless, a gruesome situation we were unprepared to face. There was a sudden change in the status quo that altered the very dynamics of global economics.
be it in the functioning of business or our film industry. So today we wonder what is in store for us in the future. Given all possible precautions, we can take heart from a checkered past in which, despite pestilence, wars, changing social dogmas and political turmoil, film industries all over the world have always propagated courage and faced every challenge head-on. Man, ladies and gentlemen, has always been a social animal, and the need to belong to a community and participate in a group of activities is a primal human need. Long before the advent of cinema, people turned to various forms of collective activity for entertainment, mainly centered around religious ceremonies and folk expressions. Be it the temple dances from South India and Manipur that gave birth to some of our major classical dance forms, or the North Indian tradition of the Ram Leela and the Ras Leela that married mythology and theatre in their most accessible formats. The tradition of kirtans and qawwalis were born at a place of worship, like temples and dargahs, to give communities a sense of companionship and solidarity. Compared to these age-old practices, cinema is a relatively newer phenomenon. Our first silent film, Raja Harishchandra, opened in the Olympia Theatre, Bombay, on the 21st of April, 1913, merely a few years before the dual setbacks of the First World War and the advent of the dreaded Spanish flu. Earlier, the Russian flu, often described as the first modern influenza pandemic, erupted between 1889 and 1892 and is believed to have killed more than 1 million people. However, 3 years later, once the danger had subsided, the world's first ever public screening of 10 of Lumiere brothers' short films took place in Paris on the 28th of December, 1895. As with the current pandemic, the 1918 Spanish flu also spread through international travel on steamships and trains packed with soldiers returning from the First World War. In India, the disease arrived in Bombay on a trooper ship from Mesopotamia in May, peaking in October. Mahatma Gandhi, ladies and gentlemen, the chief architect of India's independence, was one of the millions who contracted the Spanish flu. Had he not survived India's struggles to shed the British colonial yoke, would have taken a drastically different turn. The virus, described by the media as the dog that did not bark but remained ferocious with every bite, is believed to have affected close to 1/3 of our planet's population. In India itself, an estimated 18 million people died during that time. But ironically, it was also instrumental in uniting the people against the British, who had neglected all healthcare norms. Despite these turbulent times, India saw the birth of its film industry that continues to fly the flag high in our 75th year of independence and has managed to keep the egalitarian spirit of cinema alive for over 100 years. Dada Saheb Phalke not only oversaw the production of Raja Harishchandra, but also of 23 other films between 1913 and 1918. The following year, in 1919, saw the release of the first Bengali language silent film, Bilwa Mangal, produced by Madan Theatre Company of Calcutta on the 8th of November. Yet, unlike Hollywood, the initial growth of Indian cinema was slow.
Silent films in the West did occasionally touch on the subject of great contagious, including the bubonic plague, but mostly from the safe distance of a few hundred years. However, Indian cinema, unlike the West, had just begun taking its baby steps. And of course, our country's freedom movement. জেলা সারাদিনের সময় ছোট্ট বিরতি, ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর, সরাসরি নজর রাখবো কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দিকে। 1946 film Dr. Kotnis Ki Amar Kahani, which was directed by V. Shantaram. The film depicted the real-life experiences of 5 Indian doctors who volunteered to go to China as part of the medical mission during the Japanese invasion. Shantaram starred in the film as the titular Dr. Dwarkanath Kotnis, regarded as a war hero. The poster for the film, designed by renowned Indian artist S.M. Pandit, depicts the Buddha, serene and still, standing amid the burning remains of war as a lasting image of hope and a reminder of historical cultural bonds between the two countries. The story, among several others, shows that even in the midst of its own struggle against the British, India shouldered its part in this momentous collective responsibility in the global fight against fascism. As native voices started being raised against British oppression and social injustices, often reflected in films of that era, it was inevitable that film censorship was born out of a raging fire and into the consequent clamping down on human rights. Ladies and gentlemen, early film stock, and many amongst my film colleagues would have noticed, had a compound called nitrocellulose, which was used in explosives as gun cotton. Mixed with camphor, it became nitrate film, not explosive, but still violently flammable. In 1897, a year and a half after the first ever film screening in the world, a nitrate fire at the Bazar de la Charité in Paris killed 126 people. A spate of similar incidents over the next decade resulted in the first world's cinematograph legislation being passed in Britain in the year 1909 to improve safety standards by controlling the issue of cinema licenses. One kind of control led to another. Since the 1909 Act made licenses necessary for public screenings, local authorities used this to regulate not just the conditions in which the film would be screened, but also the content of the film itself. After a few confusing years with everyone making up their own rules, the British Board of Film Censors was formed in the year 1912. By this time, Indians were not only watching films, but also making their own films. With one সময় আরেকটি বিরতির, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর, আবারও নজর রাখবো কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দিকে। And finally released. Armed with the proverbial pen, our filmmakers were fighting their battle against the hegemony of a haughty empire. Close to 24 films were released between 1921 and 1947 that either obviously or obliquely depicted the British as oppressors. The British Indian censors made every possible attempt to throttle such messages. To fight them, India needed to be socially united and progressive. That was precisely the message in the 1937 classic Duniya Na Mane, which also raised a voice against unfair marriages and advocated widow remarriage.
The British censors interfered once again, ordering the removal of documentary footage of Vallabhbhai Patel making a speech about abstinence. Brandy ki bottle, 1939, criticized liquor consumption and exhorted Gandhian morality, while Ghar Ki Rani in 1940 showed the dire consequences of aping Western traditions. Though these messages started receiving the support of the country's nationalistic leaders, the films had a very hard time at the censor board. Indian film directors were forced to find ways to talk about the ongoing freedom struggle without mentioning it directly. You must remember the famous song Dur Hato Hai Duniya Walo, the hit musical number from the 1943 feature film called Kismat. It was ostensibly made as a warning to the Germans and the Japanese, but the actual target was clearly the British. Historical films like Kumaji Naik in 1926 that replaced the British with other invading forces, and social films like Apna Ghar in 1942, which spoke in a kind of code to Indian viewers, started several agitations all over the country. It wasn't just a case of official paranoia over feature films and newsreels. As the freedom movement picked up pace, the ruling members of the Raj became more and more inflexible. And the empire did not wait to strike back. As a counter-strategy to patriotic Hindi films, the British released English-language films deemed objectionable to Indian sensibilities. The Drum made in 1938 showed all Indians as untrustworthy and scheming against their British masters. Bombay City rose in revolt against its screening, with the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, demanding its immediate ban. The 1938 edition of Film India magazine called it a shameful affront to the frontier Pathans. The Lives of a Bengal Lancer, made in 1935, also met with stiff opposition in Lahore for its disrespectful portrayal of Muslims. Unafraid to retaliate, our cinema posters, they got bolder. Bringing light to a vexed nation was the tagline of Chal Chal Re Naujawan in 1944. While Turn East and Hear India Speak was the tagline of Prabhat's Hum Ek Hain in 1946. Ek Kadam in 1947 went to the extent of showing Netaji Subhash Bose in one of its posters. With these never-ending confrontations in the 1940s, the policing of Indian cinema grew exasperatingly stringent. To put it mildly, over the rigmarole of 5 different censor boards setting up their own rules, things were chaotic. Finally, the 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. Since those early times, there have been many changes in cinema content, production, star system, and the way films are viewed by audiences. Subjects have also been vastly varied. From mythological films, socialist cinema like the films of Bimal Roy, Chetan Anand and Raj Kapoor, with his Chaplin-inspired tramp as the protagonist, art house cinema, the advent of the angry young man of the 70s and 80s, viewed against the frustration of countless unemployed youth, to the current brand of historicals, couched in fictionalized jingoism, along with moral... সময় আরেকটি বিরতির সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর, নজর রাখবো কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। বক্তব্য রাখছেন অমিতাভ বচ্চন। A story in 1980 about the catastrophe and suddenly becoming face to face with hunger and deprivation in real life.
The amalgamation of political turmoil and personal tragedy was a constant leitmotif in Mrinalda's oeuvre that makes his work so unique and relevant. Ritwik Ghatak, another of Bengal's celebrated filmmakers, whose centenary is also approaching in the year 2025, unapologetically celebrated feminism and depicted ruthless social realities born out of the partition in his cinema. Within his relatively short filmography, what stands out for its poignancy and lyricism is the partition trilogy led by Meghe Dhakatara in 1960, followed by Komal Gandhar in 1961 and Subarn Rekha in 1965. Filmmaking was purely an art form for Ritwik Ghatak, through which he expressed his anger and despair at the sufferings of the people. We, the film fraternity, would do well to remember these stalwarts and their artistic convictions as the entertainment industry all over the world goes through a radical change. The earlier environment of movie business concentrated in the hands of a few studios is falling apart. It is impossible to know whether the opportunity to garner new home viewing audiences during the current crisis will be short-lived or whether it will keep growing in time. But I suspect it will be more demanding. That the hunger for entertainment will drive viewers to new releases online whenever they show up, and that studios will begin calculating their online streaming drop dates with the same care that they devote to their theatrical release calendars. The big question, of course, is whether studios will be able to sustain the big-ticket theatrical first model. It is not impossible to imagine theatrical releases being transformed into special events to strictly limited runs of a week or a month that will coexist with or briefly precede streaming releases. Certainly in doing so, the studios would have to restructure their revenue models. We cannot take our audiences for granted. Today, viewers are not only exposed to a range of international content, but also have the option to watch this content in a variety of formats, ranging from the traditional big screen to their personal tabs and mobile phones. Big decisions have to be made that will determine the future of entertainment. I suspect there will have to be artistic rethinking, and bold and imaginative ideas will bring new joy and faith to humanity. Ladies and gentlemen, let us discover more of that which is impossible and then do it. Let us find new summits to conquer. Let us bring down the barriers that have blinded our view of the horizons. Let us craft a singularity out of the many truths that come our way. Let us build a landmark for today, and let us make a new history for tomorrow. Let us demolish the differences that divide us. Let us build a monolith with our diversity. May no one be in the shadows of our glory. May every... তবে এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, জঙ্গলমহলের আকাশের রহস্যময় আলো, সেই আলো আজ সন্ধ্যেবেলাতেই লক্ষ্য করা যায় এবং সেই আলো ক্যামেরাবন্দি করেন সেখানকার মানুষজন এবং বিস্মিত হন তারা। কি কারণে সেই আলো দেখা গেছে এবং সেই বিষয়ে কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া সহ জঙ্গলমহলের একাধিক অঞ্চল থেকে এই আকাশের মধ্যে এই রহস্যময় আলোটিকে আজ দেখা যায়। সেই ছবি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে আমরা দেখাচ্ছি, যে ছবি ক্যামেরাবন্দি করেছেন অনেক মানুষজন এবং আকাশে এই রহস্যময় আলো ঘিরেই বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে এবং আকাশে এই অদ্ভুত আলো দেখেই বিস্মিত হয়েছেন সেখানকার মানুষজন। জঙ্গলমহলের একাধিক এলাকা থেকে এই আলো আজকে পরিলক্ষিত হয় এবং একদিকে যেমন বাঁকুড়ার ছবি দেখাচ্ছি, অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই জায়গা থেকেই আকাশের মধ্যে এই রহস্যময় আলো দেখা গেছে। এছাড়াও জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকা থেকে আজ আকাশের মধ্যে এই আলো দেখা যায়। সন্ধ্যে নাগাদ এই আলোটি দেখতে পাওয়া যায়, যদিও ঠিক কিসের আলো সেই বিষয় কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে এই অদ্ভুত আলো দেখে বিস্মিত হয়েছেন জঙ্গলমহলের মানুষজন। তারা ক্যামেরাবন্দিও করেছেন সেই মুহূর্তটিকে। সেই মুহূর্তের ছবি এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি। একদিকে বাঁকুড়া থেকে আলোটি দেখা যাচ্ছে এবং অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে এই রহস্যময় আলোটিকে দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলমহলের আকাশেই এই আলো ঘিরে বিস্মিত মানুষজন।
এখন সময় ছোট্ট বিরতির, ফিরছি বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করলো না দিল্লি হাইকোর্ট। অর্থাৎ অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টেই আবেদন জানাতে হবে ইডিকে অনুব্রতকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জেরা, এবং আগামী 23শে ডিসেম্বর পরবর্তী শুনানি রয়েছে। অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লিতে যাওয়া নিয়ে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করলো না দিল্লি হাইকোর্ট, এবং সেই ক্ষেত্রে রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টেই আবেদন জানাতে হবে ইডিকে অনুব্রতকে দিল্লিতে নিয়ে জেরা। সেই ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ জারি নয় দিল্লি হাইকোর্টের। নজর রাখবো KIFF এ মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন। তাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি এসেছেন এবং বিস্তারিতভাবে আমরা কেউ যেটা বলতে পারবো না সেটা তিনি বলেছেন। আমার অভিনন্দন আমার ভাই শাহরুখকে। শাহরুখ আমি মনে করি আমার নিজের ভাই, ওকে আমি রাখিও। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না, কাজেই শাহরুখ ছাড়া অমিতাভজি ছাড়া এটা কখনো সাকসেসফুল হতে পারে না। তারা এসছেন বলেই সাকসেসফুল হয়েছে। আমি সত্যগুণ সিনহাজি থেকে শুরু করে, রানী মুখার্জি থেকে শুরু করে, কুমার শানু এত বড় গায়ক সারা বোম্বেতে আলোড়ন ফেলে যে, তিনিও আজকে আমাদের এখানে এসছেন। আমাদের এখানে অরিজিৎ এসছেন। অরিজিৎ ভীষণ ভালো গান করে, আমি ওর গানের একজন ভালো শ্রোতা। আমাদের এখানে চঞ্চলবাবু এসছেন বাংলাদেশ থেকে, ইজ এ ভেরি পপুলার ক্যারেক্টার ইন বাংলাদেশ। ফিল্মের কমিটির চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী, রঞ্জিত দা, আমাদের অনারেবল এক্সেলেন্সি আওয়ার গভর্নর মিস্টার বাসু, কতক্ষণ ধরে তিনি বসে আছেন। উই আর রিয়েলি অবলাইজ টু ইউ স্যার, বিকজ উই আর টেকিং টু মাচ টাইম ফ্রম ইউ। সৌরভ আমাদের ঘরের ছেলে, আপনারা দাদা বলেই তাকে জানেন। সৌরভ গাঙ্গুলি আজকে আমাদের মধ্যে এসে আমাদের আলোকিত করেছেন। বিমান দা স্পিকার আমার এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের জয়াদি, জয়া বচ্চন, ধন্যী মেয়ে থেকে শুরু করে কত সিনেমা করেছেন, কিন্তু আজও তিনি বাংলার মাটিকে ভোলেননি। আমি যখন উত্তরপ্রদেশেও গেছি, আমি তখনও জয়াজিকে দেখেছি। ইভেন আমাদের ইলেকশনেও জয়াজি এসছেন, আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। আমরা রিয়েলি গ্রেটফুল জয়াদি। রানী মুখার্জি, সেও একজন বাংলার মেয়ে, কিন্তু বম্বেতে গিয়ে আলোড়ন ফেলেছেন। আমাদের অনেক ছেলেমেয়েরাই এখন বম্বেতে গিয়ে আলোকিত হচ্ছেন এবং তারা ভালো কাজ করছেন। তাদের জন্য আমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি আরও যারা আছেন, বিশেষ করে অজয়দা আমাদের সঙ্গীত একাডেমির প্রেসিডেন্ট, আমরা খুব কৃতজ্ঞ তার কাছে। তিনি অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। আমাদের রেসপেক্টেড জুরি চেয়ারপারসন ইলিয়ানা জাকোপেলো গ্রিসের থেকে এখানে উপস্থিত আছেন। সিদ্দিকি বার্মা আফগানিস্তান থেকে উপস্থিত আছেন, এবং লতিকা পদ্মাওকার ইন্ডিয়া থেকে উপস্থিত আছেন, এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। I welcome all the delegates from all over the world, cine world. Thank you very much for coming over here. Please enjoy your time and see the cinema and take decision what will be the best one. Merry Christmas to all of you, and I wish Happy New Year to all of you. আগামী বছর ভালো হোক, সুন্দর হোক। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা এতক্ষণ ধরে বসে আমাদের সকলের বক্তব্য শুনেছেন। আমাদের বাংলার যারা আছেন, প্রসেনজিৎ থেকে শুরু করে, দেব থেকে শুরু করে, সাহেব থেকে শুরু করে,
জুন থেকে শুরু করে, আবির থেকে শুরু করে, অরিন্দম দা থেকে শুরু করে, সায়ন্তিকা থেকে শুরু করে, মিমি থেকে শুরু করে, নুসরত থেকে শুরু করে, শ্রাবন্তী থেকে শুরু করে, আমাদের কোথায় গেল, কাঞ্চন মল্লিক থেকে শুরু করে, হরদা থেকে শুরু করে, দেব থেকে শুরু করে, বাবুল সুপ্রিয় থেকে শুরু করে, চুন্নি থেকে শুরু করে, আমাদের কৌশিক দা থেকে শুরু করে, এমন কেউ নেই যে যারা প্রেজেন্ট হয়নি। ইভেন ত্রিনা, লাভলি, পাওলি সকলেই আছেন। আরও অনেক হয়তো আছেন, হয়তো আমি নামটা যদি বলতে ভুলে থাকি তারা আমায় ক্ষমা করবেন। আজকে এই প্রোগ্রামে আমার অনেক টেকনিশিয়ান ভাই বোনেরা এসছেন, যাদের ছাড়া সিনেমা চলে না। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা এসছেন। আমার অনেক প্রডিউসার ভাই বোনেরাও এসছেন, অনেক ডিরেক্টরও এসছেন, অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট এসছেন, অনেক সিভিক সোসাইটির মা বোনেরাও এসছেন এবং মিডিয়াও আছেন। আমি সকলকে এই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে, আমাদের সকলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং শুধু তাই নয়, মনে রাখবেন বাংলা সবসময় লড়াই করে। কেন লড়াই করে? বাংলা লড়াই করে মানবিকতার জন্য, বাংলা লড়াই করে একতার জন্য, বাংলা লড়াই করে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটির জন্য, বাংলা লড়াই করে সাহস দিয়ে সংহতির জন্য। এই লড়াই আমাদের থাকবে, এই লড়াই চলবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, বঙ্কিমচন্দ্র, ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকি থেকে শুরু করে সবাই, নজরুল থেকে শুরু করে এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছেন। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে আমি সকল মার্টার্সদের আমার সহানুভূতি জানাচ্ছি। এবং আমি লতাজি, যেহেতু লতাজি এবার নেই, কিন্তু লতাজির গান পড়ে আছে, তাই আমি বলি, এ মেরে वतन को लोगो जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। লতাজির এই গান চিরকাল আমাদের হৃদয়ে থাকবে, আমাদের হৃদয়ে স্মরণ করবে। কে কে মারা গেছে আমরা খুবই দুঃখিত। আমাদের সৌমিত্রদা মারা গেছে, আরও অনেকে মারা গেছে। আমি সকলের নাম হয়তো বলতে পারছি না, কিন্তু আমি এটাই বলবো, আপনারা সবাই আমাদের গর্ব। প্লিজ বারবার যতবার হয়, অমিতাভজি, শাহরুখজি, রানী, শত্রুঘ্ন সিং, শাহরুখজি, প্রত্যেককে আমি বলবো, অরিজিৎ, প্রত্যেকবার নিশ্চয়ই আপনারা আসবেন। আর আমরা বারবার বলবো, এসো আমার ঘরে, এসো আমার ঘরে। অমিতাভজি বললেন আরও আলো, আরও আলো। আমি বলবো ইয়েস, প্রাণ ভরিয়ে, দিশা হরিয়ে, আরও 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 দাও প্রাণ, আরও আলো, আরও আলো, প্রভু এই চোখে ঢালো। আমরা এই কথা সকলেই বলি। আগামী দিন সকলে সুন্দর হোক। মনে রাখবেন কবিগুরুর কথা, অন্ধকারের উৎস হতে উৎসরিত আলো, সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো। এখনও মনে রাখবেন, আগামী 7 দিনে 1 লক্ষের বেশি চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষ 42টা দেশের 183টি সিনেমা দেখতে পাবেন 10টি সরকারি সিনেমা হলে। বাংলায় তৈরি হয়েছে পথের পাঁচালী, অপুর সংসার, চারুলতা, নায়ক, মেঘে ঢাকা তারা, যুক্তি তৎপর গপ্প, তিতাস একটি নদীর নাম, অকালের সন্ধানে সহ অনেকেই। বাংলায় গর্ব, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চ্যাটার্জি অ্যান্ড মেনি মোর। লিস্টের কোনো শেষ নেই। তাই আমরা বলবো, আবার আসবেন, বারবার আসবেন, বারবার আসবেন আর বলবেন। আমরা এটাই লড়াই করে বোঝাতে চাই যে বাংলা কখনো মাথা নত করে না, বাংলা কখনো কারো কাছে ভিক্ষা চায় না, বাংলা সবসময় মাথা উঁচু করে চলে এবং বাংলা মনে করে যে বাংলার সাথে বম্বের কানেকশন হয়, বাংলার সাথে টলিউড, হলিউড, বলিউড সবাইকে নিয়ে আমরা চলতে পারি। এবং এখানে অমিতাভজিরা, শাহরুখরা এসে, কুমার শানুরা এসে এইটুকু গর্ব আমাদের করে দিয়েছেন যে সিনেমা, গান সব কিছু কানেক্ট করার জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম দরকার। এবং সেখানে তারা যেভাবে পারফর্ম করেছেন, আমরা মনে করি আমরা এভার গ্রেটফুল টু দেম। তাই আমি বলবো, সবাই মিলে একটা স্ট্যান্ডিং ওভেশন
আমাদের গভর্নরকে, অমিতাভজিকে, শাহরুখকে, রানুইকে, আমাদের আমাদের কুমার শানুদাকে, শত্রুঘ্ন সিনহাকে, রঞ্জিত মল্লিককে, আমি সকলকে বলবো আমরা দাঁড়িয়ে আসুন। অমিতাভজি স্পেশালি, অমিতাভজি, শাহরুখকে আমরা আমাদের স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিয়ে বলি আবার আসবেন, আবার আসবেন, আবার আসবেন। বাংলা আপনাদের প্রিয়, মুম্বাইও আমাদের প্রিয়। আমরা চাই বাংলার সাথে মুম্বাই এবং বাংলার সাথে হলিউড, টলিউড, বলিউড। আমি এখনও মনে করি বাংলা একদিন হলিউড দখল করবে, বলিউড দখল করবে এবং সে টলিউডে তো আছেই। সুতরাং টলিও টেলির ভাই বোনেরা ভালো করে কাজ করবেন। মনে রাখবেন আমরা সবাই এক পথে একসাথে চলতে চাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। ধন্যবাদ দিদিকে। আপনাদের সকলকে জানাই যে আজকে আমাদের ইনগ্রাল সেরেমনির ছবি হচ্ছে অভিমান, ডিরেক্টেড বাই দ্য লেট ঋষিকেশ মুখার্জি, এবং তাতে অভিনয় করেছেন আমাদের অমিতজি এবং জয়া বচ্চনজি। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। আগামী এক সপ্তাহ বচ্চনজি, যার শেষ ভালো তার সব ভালো। আগামী এক সপ্তাহ কলকাতা মাতবে আমাদের চলচ্চিত্র উৎসবে। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। Thank you so much. Our distinguished guest, His Excellency, the Governor of West Bengal, our beloved Chief Minister of West Bengal, Amit ji, Shahrukh ji, Rani ji, and all our dignitaries. জেলা সারাদিন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।